പറഞ്ഞില്ല ഇവന്റ് ആക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നടക്കൂല. അവനെ സമ്മതിക്കൂല. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both. Eto! It is a very, very good save. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Now that's well seen too. Barcelona really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure and come again. Well, the defence proved it's Neymar! Neymar! What about that one? A finish of true class. And the game is well and truly turned on its head. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm. And the finish! And there we have it, the 2-goal cushion. And that really is so impressive. Is another. Well, that has changed the dynamic somewhat. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. That's a lovely, neat pass. He's come in hard. Searching pass he's played there. Yeah. Oh, good read. That was well played, well stopped. Yeah, they were looking for a counter-attack. Mbappe receives it in a good position here. Takes a shot! Oh, the ball's run loose here. That is lovely. They're urging him to shoot. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. It's a good run down the right. Little doubt, that is a foul. Aditya bro, ada front list full, Zian bro, welcome. Mano P front akille ada full ada. There is concern on the front akille choikkilla കാരണം എൻ്റെ front list full ആണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഐഡി വേണേ ചെക്ക് ചെയ്തു തരാം. കാരണം പിന്നെ പറയാ. Mbappe. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And he's there to make the challenge. Costa Curta. And that interception was most necessary. ആകാശം നോക്കി നിൽക്കുന്ന തലയിലേക്ക് തേങ്ങ വീണ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലെക്സറിന്റെ തലയിലേക്ക് വീണത്. On the board. Puskás has found the net here, of course. Oh, super ball. That is a crunching tackle. And he's quick to get it clear again. And that is as far as it goes. What a game. Unpredictable to the very end. Zian was bro, and I'm far into the match. And the list full lot of there. And the search channel option was rolled. Just a quick I think nothing much left. What are you thinking? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying. Joseph Vide. Spam ആക്കല്ലേ മുത്താദിത്യ. ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടാക്കാണ് നിൽക്കണേ. നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥ നോക്ക്, ജസ്റ്റ് നോക്കി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. 26 ആൾ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചേക്കണതാ, മനസ്സിലായോ?
ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചേക്കണതാ. 25-26 ആൾക്കാർ. ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആഡ് മെസ്സേജ്. ഏതാ പറയണേ? നൈസാണല്ലോ, ഔട്ട് വൈഡ് ആണല്ലോ. നീ സ്കോഡറാ അടിപൊളി പടം. തൂക്കിയല്ല അതാ. എന്തേ ഉലാനാണ് ഇപ്പം കളിച്ചേ? ഉലാനാണ് ഇപ്പം കളിച്ചേ? ഞാൻ അല്ലല്ലേ, ഞാൻ ലൈവ് ആയി നിൽക്കടാ. അവർക്ക് പിരാന്താണോ ഉലാനെ? നമ്മൾ ലൈവ് എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുള്ള പെർഫോമൻസ് പോലും തരണില്ല ഈ വളരെ ഒബിയസ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സങ്കടം വരണേ. എന്താ പ്രശ്നടാ? ലൈവ് 3 വട്ടം കട്ടായിടാ ഗൂഗിളെ. വീഡിയോ 3 വട്ടം കട്ടായി. സങ്കടം വരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ ലൈവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. നേരത്തെ എൻ്റെ വൈഫൈ ആയിരിക്കും. അല്ലല്ല, വൈഫൈ അല്ല. വൈഫൈ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇത് പോവില്ലേ? എൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകത്തില്ലേ? എൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകണില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും ലൈക്കാക്ക്. എല്ലാവരും ഐഡി നോക്കാം. ഡിവിഷൻ 5 പ്ലെയർ. നൈസ്. നീ സുന്ദരമായി വിജയിച്ചിരിക്കും. ഇത് നിന്റെ ലോകാണ്. ഞാനൊന്നും പറയണില്ല. അടിപൊളിയാ. രണ്ട് CV ഇട്ട് എങ്ങനെയാ ജീവിക്കും? 3-ലേക്ക് 2-ലേക്ക് കയറാൻ കഴിയാ? മീരേച്ചി വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. മീരേച്ചി എന്താ പ്രശ്നം? വീഡിയോ ഇട്ടോ? എടാ കളിക്കാം പാച്ചു കളിക്കാം. എൻസഫ് മരണ സ്പാമിങ് എൻസഫ്. എടാ എല്ലാരും ലൈക്കാക്കടാ. വീഡിയോ നോക്കണം വേണ്ട? നോക്കാം. മീരേച്ചി നോക്കാം. ഇതൊന്ന് ചെയ്യട്ടെ. വീഡിയോ ഇട്ടോ മീരേച്ചി? ജോസഫേ, ആ മീരേച്ചിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയക്കടാ. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ജോസഫേ. നിങ്ങളെ രീതി കളിപ്പിക്കാണ്, അതൊന്നും പറയണില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നൈസാണ്. നിങ്ങളെ രീതി കളിപ്പിക്കാം. ക്രോസ് പേപ്പർ ഉണ്ട്. നീ ചേട്ടാ നൈസാടാ. ഹായ് അനസ്, ഹൗ ആർ യു? വെനറ്റെ എവിടെയായിരുന്നു? നാട്ടിലെത്തി അല്ലേ? നാട്ടിലെത്തി. ആളെ കാണാനില്ല. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? റോക്കറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? റോക്കറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബിസിയാണ്. എന്നിട്ട് വിശേഷം കറക്കാണോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾഡ് പ്ലെയർ. നീ ഓൾഡ് പ്ലെയർ ആണ്. നൈസറാ. ന്യൂസ് കോഡ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ്. എവിടെ? ഇരട്ടിയോ?
സ്ഥിരമായിട്ട് കളിച്ച് തോറ്റു 2-1. ഞാനും തോറ്റിരുന്നല്ല, ഞാനും തോറ്റു. ഞാൻ ഒരു കളി ജയിച്ചു, ഒരു കളി തോറ്റ്. സൂപ്പേ ചെക്കൻ നന്നായി കളിക്കോ. സനു ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. അൻസമ കളിക്കാം കളിക്കാം. മോഡറേറ്റർ ആക്കിയോ? നൈസറാ. കളിക്കാം കളിക്കാം. നബീൽ ഊംസ്. നൈസറാ. എടാ ആമഫിൽ മെസ്സിനെ ഇറക്കടാ. സനക്സ് ഞാൻ അതിന്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കിയതാ. ദിവസം ഇവർ മോഡ് പോയി എന്റെ വീടിൽ ലിങ്ക് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ പിള്ളേർ കാണട്ടെ എന്റെ വേറ്. അത് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് ഗോളിട്ടാ മതി, റോക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. അടുത്ത 1vs1 ഇടാൻ വേണ്ടി പോക്കാണേ. 1vs1 ഇടാൻ വേണ്ടി പോകാണേ. ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും കേൾക്കോ. 1vs1 അല്ല, കോപ്പ് കളിക്കാം. കോപ്പ് കേരള കേൾക്കോ. സനക്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയതാ. M4 കേരള കയറി കൊല്ലം നിന്നെ ജോസഫ്. കേരള കയറി പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കോ. കോപ്പ് വേണ്ട. ഇതാ സെറ്റാക്കോ. ഹാദിക്ക വെൽക്കം വെൽക്കം. അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗാ. നിജാതെ നമുക്ക് അടുത്ത 1vs1 കളിക്കാം. അത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖാണോ? എന്നെ തെറിയും പറയാനും എന്നിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടല്ലേ. വീരജിന്റെ വീഡിയോ നോക്കട്ടെ. മെയ് ഫ്രണ്ട് പോപ്പ് ദിസ് ഗോൾ. പോപ്പിന്റെ ലൈവിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഒച്ചപ്പാടാക്കി പറഞ്ഞു മീര. എന്തേത് ഓൺ ഗോളോ? അത് സംഭവം മീരച്ചി. ഓ നൈസ്. പോപ്പിന്റെ വീഡിയോ പോയിട്ട് ഫുൾ ഒച്ചപ്പാടാക്കി പറഞ്ഞട്ടെ. എടാ നൈസടാ ജീജിടാ. അത് അടിപൊളി ഗോളാ അത്. എട്ട് ജോസഫ് ഇട്ട്. ഈ കമന്റ് അടാ അത് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ്. ആദ്യം ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ്. അതെല്ലാവരും ലൈവിലും ഉണ്ട് അത് കേട്ടോ. നമ്മള് ഇതിടുമ്പോഴത്തേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓൺലി ബഗ് വരാം. ഞാൻ തെറി വിളിക്കാറില്ല. എന്റെ സോള് മോട്ടറിൽ ആംഗ്രി ആവുന്നത്. ഏത് ലൈവിലും പോയ സെയിമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറ്. അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അക്കൗണ്ട് നോക്കാം. ഇതിൽ ഡിഫൻസ് പാളത്തില്ലേ? ഇതിൽ ഡിഫൻസ് പാളാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാ? അതെന്താ ആദി നമ്മള് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മോഡ് ഓൺലി ആക്കുന്നോണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരണേ. മനസ്സിലായോ? അതിലേക്ക് എപ്പോ കയറി ചാറ്റ് ചെയ്യാലോ. കാണുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ്. കാരണം ഡിഫൻസിൽ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടടാ. നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ഡിഫൻസീവിൽ. കാണുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഓഫാക്കിയാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഒന്നും എടുക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഓഫാക്കി ഇടണേ, അല്ലാതെ ഓണാക്കി ഇടണേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മൾ സബ് ചെയ്യാത്തവരും ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് ഫുള്ള് ഒച്ചപ്പാടായിരിക്കും. 5 ആളേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊന്ന് ഓഫാക്കട്ടെ. ഇത് ബാക്ക് അടിക്കട്ടെ. 1vs1 കളിക്കാം. കേരള കയറി. നിനക്ക് റിവെഞ്ച് ഒന്നും വേണ്ടേ? ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോണെന്ന് കാതി. എന്നിട്ട് എന്താക്കി, ഇവരെല്ലാവരും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. കാരണം എല്ലാവരും
ഷാമിൽ ഞാനിപ്പോൾ കളിച്ചില്ല. ഷാമിലിപ്പോൾ ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം. കാരണം ഷാമിൽ എന്നാൽ 1 vs ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് കയറിക്കോട്ടോ. ഞാൻ 2 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. 2 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 vs 1 ഉള്ളവർ കയറിക്കോ. പക്ഷേ OBS ചതിക്കണോ ആദ്യം? OBS ചതിക്കുക. OBS ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോയി കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബിസിയാണ്. ടൂർണമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്ററൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ. എനിക്ക് നൈജീരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ കോൾ വരുന്നു. ജോസഫ് സത്യമാണോ? ജോസഫ് അങ്ങ് ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് പോയി. നിജാതെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കടാ. വെയിറ്റ് ആക്കണേ. 2 മണി വരെ ലൈവ് ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇടുന്നില്ല. നമുക്കിനി രാത്രി കിടാം. ഇതായിപ്പോൾ ചെയ്യാം. 3 മണി 4 മണി 5 മണി 6 മണി 7 മണി. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury. നൈജീരിയ ഇറച്ചി വെട്ടാനാണ്. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. എല്ലാം ലൈക്കാക്കടാ. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. Giuliano Belletti will undoubtedly have a very busy game here, Peter. He's good going in both directions and has a very impressive engine. One of those who's become a cult hero for every club he's represented. Famously, of course, 3 years in Catalonia and 1 goal, the winner in a European final. Yeah, well, who could forget that? But first and foremost, I see him as someone who always puts in an honest shift. He'll do everything his manager asks him to do and will rarely let you down. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Good ball, good take. Howson gets across to intercept that. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. And here's Mbappe, Messi. And this is Batistuta. Donatoni. Passing is crisp and sharp. Chance for a shot! സേവ്. ക്ഷമിക്കലെടുത്ത് അണ്ടർ പിടിച്ചിങ്ങനെ ആരാന്നൊക്കെ അറിയാം. അതാരാന്ന് എനിക്കറിയാം. And we have our very first corner. Neymar with the short one. Barcelona are looking to go forward now. Oh, he's a tricky customer, but he slams the door shut. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's found a way through. Well, that tackle was certainly sturdy. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. മെസ്സിക്ക് മുകളിലാണ് സ്റ്റാറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ്. വെസ്റ്റ് എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു. വെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നടാ പക്ഷെ എനിക്ക് 3 കറക്കല് 2 കിട്ടിയടാ. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് 3 കറക്കല് 2 കിട്ടി. പിന്നെ കറക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? And here's Mbappe. Well read, and the danger is averted. And the counter is on. And here's Eto'o. What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Still waiting for the game's first breakthrough goal.
Puskas can so cleverly bypass the press. And here's Donadoni. It's a loose... Oh, he's been caught napping. That's very neat. Cannavaro, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Well, bro. Thanks, bro. 40 rupees super chat, bro. Mutte, welcome. Welcome to my stream, Mutte. Pofanna Sugano. 45 minutes are up. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Pofanna 2.99 road to 3 ആണല്ലേ പോപ്പേ So we reached the halfway point. Barcelona road to 3 ആണല്ലേ ഇലം ബ്രോ വെൽക്കം നെയിം ദിനാന്ത്രൻ ഓക്കേ broken through. Obviously the chances എടാ will come provided they can thanks keep for producing 40 good spells. It's been a half with സുഖം significantly പരമസുഖം more എന്തൊക്കെയുണ്ട് positives വിശേഷം than negatives, I feel. ലൈവ് ഇല്ലേ പോപ്പേ Only in goals, the score 0-0. We're already back up and running after half-time. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. And here's Eto'o. ഉണ്ണവരുടെ തേങ്ങ Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Mbappe. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Batistuta. Hangs in across. നൈസ് ഈ ഫുട്ബോൾ നെയിം ദിനാൻ ബ്രോ ഇതാക്കല്ലേ സ്പാം ആക്കല്ലേ ഓപ്പണ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണോ A lot of the attacking players ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണം പറ നമുക്ക് കളി സെറ്റാക്കാം And that means just one thing, I suppose. yeah, they just simply want to engage the counter attack. Played out to the right. And this is Messi. Could be dangerous. And the shot! He scores! And that is the Mente goal high we've pops. all been yearning for. ആയി എന്നെ അറിയാം That is so good, such sharp ക്ലിയർ ആക്കേണ്ട മോള് ഞാൻ and പാസ് such a കൊടുത്തു delicious finish. സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ട് It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. So the first goal of the game. ഏടി ആടം Everyone മൂന്നാപ്പഞ്ഞ് expects to പാസ് put ഇട്ട് the ball കൊടുക്കണേ in the net. That's what he's paid to do. Great run on the overlap here. That was lovely, that. And he's whipped it across. Defending of the desperate variety. Oh, such a clever touch. Some resolute defending there. And it's Neymar. And this is Batistuta. Batistuta really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And here's Batistuta. Can he finish? Colorado Springs clearly have been instructed to kill. Can he finish? എനിക്കറിയില്ല മോനെ ഇങ്ങനെ എടാ ഇവന് വെറുതെ ജെംസി ബ്രോ കളിക്കാൻ വെയിറ്റ് ആക്ക് നീ സ്പാം ആക്കി ഇങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഫുഡ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എടാ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പാസ് പോണേ A finish of great intelligence. He just understood Oh, and he yeah, executed so smoothly. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. So that's two now without reply. Well, I think it's just the rule. He rises! അടിപൊളി ഫിനിഷ് And the header is disappointing in the end. You really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. Into the last 5 minutes. He's picked his real chance! It's hit the കൊനാമിക്ക് നമുക്ക് crossbar. അനുകൂലമാകുമ്പോൾ പേടിക്കാനില്ല അതാണ് പ്രശ്നം No കൊനാമി എപ്പോൾ unnecessary നമുക്ക് risks, അനുകൂലമാണ് and the game is petering out here. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ Welcomes it in. That is good കൊനാമി alertness. മൂന്നാപ്പ് മക്കള് For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again.
And time is എടാ up. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. Barcelona perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some അല്ല warm അല്ല applause അല്ല and acknowledgement of the effort put ബ്രോ, in by the നമുക്ക് players. ആൾക്കാർ But നോർമലി that does not hide the overall disappointment. നോർമലി ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് നോർമലി എന്താ പറയാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുന്നത് ഷോർട്ടിലൂടെയാണ്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്താൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch. 4 ഷോട്ടിൽ ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് 3 എൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റേ ഉള്ളൂ. So many thanks to Jim Beglin. That's all അതോടെ we ഞാൻ have ഇടുന്നേ. time for. നമ്മളെ Good സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് evening to വന്നോണ്ടിരിക്കും. you. ഞാൻ 1 വീസ് ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. എടാ കൊനാമി അങ്ങനെയാണ്, കൊനാമി ഒരു എന്താ പറയാ, ഒന്നും പറയണില്ല. കേരനാള് കയറി മണി ജാക്ക്. എടാ ജാക്കണ്ണൻ ബിഗ് സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ്. എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ മൂപ്പര്. പോപ്പേ മൂപ്പര് എല്ലാരും എടാ വന്ന ആളിനെ വന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ. സിനാംബ്രോ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ഗുലാനോ ഇപ്പോ. ഓക്കെ ഗുലു സിനാംബ്രോ ലൈവ് നിർത്തിയില്ല. ലൈവാണോ സിനാംബ്രോ? എടാ പോപ്പ ഇന്ന് ലൈവില്ല. ലൈവ് കഴിഞ്ഞല്ലേ, 33 മിനിറ്റ് ഉണ്ടേ. അങ്ങനെ പറ ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. മൂപ്പര് ഗുലാനും സ്ട്രീം ആണല്ലേ. പോപ്പ് ലൈവ് കഴിഞ്ഞടാ ഇപ്പോ. ഗോഡ്സ് ഗുഡ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അവന്റെ ലൈവ് 33 മിനിറ്റ് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ്. എന്തോ ലെക്കിന് ജയിച്ചു. ഗുലാൻ ജയിച്ചല്ലേ? ലെക്ക് എന്നല്ല, നീ കളിക്കോ. എടാ ആരെങ്കിലും കയറി കൊടുക്കട്ടെ ജംഷീൻ്റെ ഒപ്പരം. ജംഷീനാക്കിയ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കയറി കൊടുക്കേ. പോപ്പിനൊക്കെ എത്രയാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നോക്കിയേ, അല്ല എത്രയാ ഫോളോവേഴ്സ് നോക്കിയേ. എൻ്റെ ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഫുള്ളാണ്. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ബ്രോ. ഇവിടെ എന്താ പറയട്ടെ ഫോർമേഷൻ. എടാ ഔട്ട്പേഡിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഔട്ട്പേഡ് നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കണത് എന്താ പറയുക 4-3-3 നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കണത്, മനസ്സിലായോ? 3 ഫോർവേഡ് 3 അതുപോലെ തന്നെ 3 CMF 4 ഡിഫൻഡേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. വല്ല ലൈക്കാക്കടാ, ലൈക്കാക്കെ നടക്ക് ലൈക്കാക്കെ. ഗുലു പ്രോ ബിഗ് ഫാൻ. ആരെങ്കിലും കളിക്കാൻ വേണ്ടി കോഡ് ഇടോ, കളിക്കാം. അനന്തു അതാടാ ജംഷീന ഒക്കെ കോഡ് ഇട്ടാ അതിലേക്ക് ഇരിക്കും. മൂട് പോയി. ബ്രോ ആണ് റൂം ഇടണേ. അതാടാ ഞാനാ റൂം ഇടണേ. വോട്ട് ബ്രോ, ഞാനാ റൂം ഇടണേ. നിങ്ങൾക്ക് കയറാട്ടോ. ഞാൻ 2 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. 2 മണിക്ക് ശേഷം ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെ ഉള്ളവരിലൊക്കെ കയറിക്കോ. For me, Peter, Albert Ferrer was one of the very best defenders of the 1990s. And of course, he played in that most famous of all Catalan dream teams. Yeah, not one of its most glamorous members maybe, but definitely one of the most important.
Donatoni. Oh, cracking ball. Shapes to shoot. Goal! ബ്രോ വാച്ച് ഓർ ക്യാൻ ബെറ്റർ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രീമാണ്. അതെ അതെ അതെ. പക്ഷേ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രീം ഇല്ലേ കോപ്പ് സാറേ, അതിലധികം ആൾ നിൽക്കത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? അതിലധികം ആൾ നിൽക്കുക, അതായത് ആൾക്കാർ പോയിക്കൊടുക്കും. വാച്ച് എന്താ പറയുക, കാണാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പോയിക്കൊടുക്കും. അടിപൊളി ഡബിൾ ടച്ചാ. And he was there to get a vital touch. Raul is offering a wry smile there. Well read, nice interception. Puskas demonstrating his defensive quality there. Barcelona are seeing a lot of the ball and have a real need to show for it. Fernando Torres. Oh, it's come loose. ഇതാണ് ബ്ലോക്കിംഗ്. Albert Ferrer. The ball goes at Torres. Oh, should really have made more of that. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Eto, and he's lost his takes a shot. It's there. And they're at it again. Double quick time. Humble. And a trademark move ends with the ഞാൻ ട്രൈ ആക്കി നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ. ആൾക്കാർ വരും, ബ്രോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടും, മനസ്സിലായോ? സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടും, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, വാച്ചേഴ്സും കൂടും. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. ഞാൻ ട്രൈ ആക്കി നോക്ക് സെറ്റാണ്. Good play on the left-hand side here. Vinicius Junior. Looking to play him in. Raul. നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് കേട്ടോ, അതാണ് ഡ്രിബ്ലിങ്ങിനൊക്കെ ടൈം എടുക്കണേ. Running strong and purposeful. മൂപ്പര് ഷോൾഡർ പുഷാടാ, മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ പോപ്പേ. Costa Corta. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? There will be 1 minute added time. Zakaria. പേരടാ ജാക്കി 4 മണിക്ക് പോകണം. പോപ്പെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം പോപ്പേ. പ്രസാദ് ബ്രോ വെൽക്കം. ഓറ് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ജയിച്ച്, മായാവി ഞാനും ജയിച്ചു. പോപ്പെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണേ ബ്രോ. ഹസാർഡിന്റെ പവർ ഷോട്ട് കയറുന്നില്ല, പ്രോഗ്രഷൻ ഓട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക് പോവാ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എടാ ഹസാർഡ് ഫിനിഷിങ് കുറവല്ലടാ, അതാണ് പ്രശ്നം. അതിന് എസ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാ. ബ്രോ ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. And that's the start of another 45 minutes. And that is a little undercooked. കണ്ടോ മൂപ്പര് ഫുള്ള് ഷോൾഡർ പുഷാ, ഇടുന്നൊക്കെ ഷോൾഡർ പുഷാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ, ഷോൾഡർ പുഷ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ചെക്കൻ്റെ കളി മര്യാദക്ക് ജയിക്കാം. തൊടുന്നത് ഇടുന്നൊക്കെ കോപ്പില്ലേന്ന്. കോപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ 2 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും, അതിനുശേഷം ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കളി നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. അനസ് ബ്രോ ഡിവിഷൻ എന്തായി? ഡിവിഷൻ കാണിച്ചിടാ, ഡിവിഷൻ എവിടെ എത്തിയെന്ന് കാണിച്ചിടാം. Gnabry was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, the defence just about came out on top. Puskas gets through on his own, and he's on and the shot! ഞാൻ സ്വിമ്മിങ് വെച്ചോ. And the lead is extended still further. അപ്പോൾ സമയമുണ്ടല്ലോ പോപ്പ, വീട്ടിൽ സമയമുണ്ട്. 4 മണിക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലൈവ് ഇട്ടാ പോരെ പോപ്പേ? ഫുള്ള് ലൈവ് അങ്ങ് ഇട്ടേക്കാ, വാച്ചസ് ഒക്കെ കൂടട്ടെ. A case now of complete control. Turan. Howson.
Thuram. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Little pass back. Just too much pressure. Goes for the shot! ഇയ്യടാ പോയില്ല No, he's പോയില്ല missed it. പോയില്ല. Well, I suppose he എടാ was being അതെന്താണ് urged to shoot. ഐസ് Maybe the ഷോട്ടായിരുന്നടാ. crowd will stay a little quieter next time. എന്നുവെച്ചാൽ അത് ഗോള് കേറിയും. Zakaria. ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. Now it's Owen. സ്ഥലം എവിടെയാ പോപ്പേ? Knocks it into space. Big chance! അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ. Really well taken ഡിഫൻസ് goal. പൊട്ടേ പൊട്ടലൊക്കെ. They're back within reach. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. So, just a consolation, or is there a way back from here? Very nicely done. Donatoni play right there! And yes, it's there! എടാ എടാ Satisfyingly simple. എന്താ There's രസോടാ almost a sense of കളിപ്പിക്കാറ്. beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. എന്താ രസം അത് കളിപ്പിക്കാന്. And he's done it again. He's got him and pushed us. No, not എന്റെ quite. മുസ്കസ് ഇങ്ങനെയല്ലടാ പോപ്പേ. എന്റെ മുസ്കസ് ഇങ്ങനെയല്ല. ഇതെന്തോ It's a പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. real shame he couldn't find the finish after that. Vieira. And Donatoni. Spread out to the left. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥലം ട്രിവാൻഡ്രം. ഞാൻ വെഞ്ഞാറമ്മൂടാണ്. എന്നിട്ട് ഉള്ളത് ചെന്നൈ ആണല്ലേ. Donatoni. That's a lovely, neat pass. ചെന്നൈ ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. That'll be a throw. Nakata. Zakaria. Donatoni, Added minutes who has does been have an indicated. assist to his name. He's picked... Mbappe! Oh, he's hit the bar! എഗെയിൻ കുനാമി ശുണ്ട. കുനാമി ശുണ്ടനെ കൊണ്ട് എന്ത് ഇടങ്ങാറാണ്. And that is as far as it goes. എടാ ജാക്കെ Barcelona really have ഞാൻ hit the heights. ഡിവിഷൻ A 1 tour എത്തില്ല de force ജാക്കെ. that has ഡിവിഷൻ left 1 their എത്തി. opponents reeling. And that is what ബട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു തേപ്പ് കിട്ടിപ്പോയി എടാ. അനസ് ബ്രോയും പോപ്പും ഒരു 1 ദിവസം കളിക്കാം. 2 മണി 8 ദിവസം ഇപ്പറ പോപ്പ് തിരക്കില്ലാന്ന് പറഞ്ഞേ. സെറ്റാക്കാം. ഇത് കണ്ടോ ജാക്കെ? ഇത് കണ്ടോ? നമുക്ക് സെറ്റാക്കണം ഇത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 2, ഇപ്രാവശ്യം 1, ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം 0 അല്ലേ ജോസഫേ? അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 2 തോൽവി ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച്. ഇപ്രാവശ്യം 1 പോയി. ഇനി മിക്കവാറും അടുത്തതിൽ റെമി ഹസൻ ബ്രോ വെൽക്കം. അവിടെ വള്ളോസ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണ്ടിയാ. കൊനാമി കുണാപ്പന്മാരുണ്ടല്ലോ അവന്മാര് തോപ്പിച്ചാടത്. എത്ര ഷോട്ട്, 12 ഷോട്ട് അടിച്ച് എല്ലാം ഗോളി പോസ്റ്റും സേവ് കൂടാ. എല്ലാം ഗോളി പോസ്റ്റും സേവും. മിലൻ ഈസ് ഹെർ.
എടാ മിനന അക്കൗണ്ട് മാറ്റിയോ? ഞാൻ ഇത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. രമീൻ ബ്രോ, യു നെയിം മൈ നെയിം ഇസ് അനസ് ബ്രോ, ANAS. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me. ആരെങ്കിലും മൺമീസ് ആണ് കണ്ടോ? അനന്ത് ബ്രോ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കളിച്ചു കൊടുക്കടാ. Thanks for that, Peter. I'm more than ready. ഞാൻ 60 ലോസ്. രമീൻ ബ്രോ, മൈ നെയിം ഇസ് അനസ്. And vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. If you're just joining us, we are already underway. It's going to be a real pleasure to see the mercurial Alessandro Del Piero. Genuine legend of the Italian game. Yeah, the Del Piero zone was named after his trademark. Bullish എടാ ഈ കോമൺ ഈസാടാ, ഈ കോമൺ ഈസാ. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of കേട്ടോ? him to oblige so early. ഈ രണ്ട് കോമൺ ഈസാണ്. ഏതാ സാധനം? move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied. He's had a shot. എംബാപ്പെ കിട്ടിയോ ബ്രോ? എംബാപ്പനൊക്കെ കിട്ടി, എംബാപ്പനെ കിട്ടി, Just off target. Well, I think Zedikalne he surprised kitti, himself how he Robsone managed not kitti, to hit the target then. Ronaldinho He seemed to kitti. believe it was going in. ജാക്കിന് ആരെയും കിട്ടിയോ? ജാക്കിയ മറ്റേ ആ ഫ്രീ സ്പിൻ ഒന്ന് പ്രഷർ ലിങ്ക്. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. It's Eto'o! We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Quarter of an hour played. And here's Mbappe. And here's Del Piero. He's tried one! It's bounced back off the post. Puskás conjures time and space where few can. Great ball if he can get there. സേബി കിട്ടി, ചെല്ലിനെ കിട്ടിയല്ലേ? It's ഈ somewhat കളി less തന്നെ. than ideal. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well, he's going to be disappointed with that. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Del Piero. And that is a little undercooked. Zakaria. Passing nice and neat. Davids. And they're quick to get it back. And it's കോപ്പ് അടുത്ത കോപ്പാണ്. അടുത്തല്ല, അടുത്ത ഏകദേശം കോപ്പായി. ഞാൻ ഇവന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോക്കാം. നമുക്ക് രാത്രിക്ക് കാണട്ടെ. Messi purring through the and the finish. Oh, wonderful, wonderful. എംബാപ്പെ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. പോസ്റ്റ് ആടാ, കുറെ പോസ്റ്റാ. That is a gem, an absolute gem. They have done it. They have their equaliser. Well, I always thought they Even had it in them them, is Peter. free. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. And that really is so impressive. Barcelona grabbed the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Now it's Puskás. And he's had it nicked away. Davids did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Skillfully cut out. കോപ്പ് കളിക്കാൻ ഞാനുണ്ട്. കളിക്കാം. He's on the ball.
Threads one in. And the referee brings the first half to a close. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break, all square. ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ട്രൂത്ത് റിവീലർ ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. അവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഓക്കെ ബ്രോ, ബൈ. എവിടെ ട്രൂത്ത് റിവീലർ? നെക്സ്റ്റ് കോപ്പാണ്, നെക്സ്റ്റ് കോപ്പാണ്. എവിടെ ഈ കുണാപ്പൻ മറ്റേ റോക്കറ്റ് കൂടെ ഓടുന്നേ? പോത്ത് ഏര റോക്കറ്റ് കൂട്ടുപോലെ അങ്ങ് ഓടിയേക്കാ. Puskas. Mbappe is a player who barely needs an invitation to shoot. Now it's Mbappe. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Mbappe. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Expertly cut out, really nicely done. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the നല്ല സ്പേസ് അവിടെ ഡിഫൻസിലുണ്ട്, എന്നിട്ട് പോലും ഇട്ടടുത്ത പാസ് ഉണ്ടല്ലേ. Nicely weighted ball. Now it's Del Piero. Nice try, but he wasn't buying it. Mbappe. Shot, surely! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. And we have our very first corner. Howson getting this one clear. Well, that's an excellent interception. And now a sudden chance to counter. No, he wasn't going to let him past. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to look like whatever it takes. Del Piero charging forward, the ball at his feet. Zakaria defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that's really well manoeuvred. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. He's being urged to shoot. ഞാനും ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് കളിക്കുന്നത്. Better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. A lot of space here, a real opportunity. നോക്ക് ഡേവിഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് ഓട്ടം നോക്ക്. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. Zakaria. Pushkas. And that interception was most necessary. The final seconds now. Well, that looks a decent ball. Referee looks at his watch. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining. So, taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. അയ്യോ എടാ, കോപ്പാണേ ഇത് ഇങ്ങനെ അവിടെ ലൈവൻ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ, ജസ്റ്റ് കേണാൾ കയറിക്കോ. കേണാളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ലാസ്റ്റ് ഗെയിം
ജോസഫ് അണ്ണൻ അവിടെ പോയി മൂച്ചിക്ക് കൊടുക്കല്ലേ? ജോസഫ് അണ്ണൻ അവിടെ പോയിക്കൊണ്ട് മൂച്ചിക്കൊണ്ടിരിക്ക. ജോസഫേ, ശ്രീലാബ്സ് രണ്ടാളും കൂടെ വാ. നിശാൽ ബ്രോ 1v1 ഇല്ലടാ, നമുക്ക് നൈറ്റ് കളിക്കാം. നിശാലെ, എന്നാ നിശാൻ ബ്രോ നൈറ്റ് കളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിർത്തുമ്പോൾ കോപ്പ് കളിക്കും. ഏകദേശം നിർത്താനായി. ഒരാളും കൂടെ ആരെങ്കിലും പോകേണ്ടിന്നല്ലേ? ഒരാളും കൂടെ. ഒരാൾക്കും കൂടി ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, റോണി ബ്രോ ഫുള്ളാ. നമുക്ക് രാത്രിക്ക് ലൈവ് വരാനി. എടാ എല്ലാരും ലേക്കാക്കേ. എടാ അതൊന്ന് റെഡി അടിക്കടാ. രണ്ടാളും കൂടെ അല്ല, രണ്ടാളും കൂടെ റെഡി അടി. ഒരാളും കൂടെ റെഡി അടി. റെഡി അടിക്കടാ. നിങ്ങളുടെ ടൂർണമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് വല്ലതുണ്ടോ? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ്. ആരുടെ കോപ്പൊക്കെ ലൈറ്റ് ആക്കണം അറിയത്തില്ല. എടാ ഉണ്ട് ടൂർണമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് ആക്ക്. നമ്മളെ ഏകദേശം ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ വരും. നോക്സി ബ്രോ ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് വരും. ഓ ഗുലാന്, നിഷാന്, ആരൊക്കെ ഈ കോപ്പ് ലേറ്റ് ആക്കണം? എടാ എൻ്റെ സ്കോഡൊന്നും അത്ര 1 2 3. ജാക്ക് പ്രോ അപ്പോ ജാക്ക് പ്രോ മാത്രല്ല, കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതില്. 3 ആൾക്കാരുണ്ട്. 3 ആളും കിട്ടലാണ്. ഗൂഗിളെ അല്ല ഗുലാന്. ജോസഫ് അണ്ണൻ ഫസ്റ്റ് കയറിയല്ലേ? ജോസഫ് അണ്ണൻ ഫസ്റ്റ് കയറിയല്ലേ? 86. എൻ്റെ ഗുരുവാണ് ജാക്ക്. ജാക്ക് കളിക്കും. ജാക്ക് ഇത് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തോന്നണല്ലേ ഗുലാനെ? ഒന്ന് റെഡി കൊടുക്കടാ. ഇവര് ലേറ്റ് ആക്കണേ. ആരാ ഇങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ ലേറ്റ് ആക്കണേ? അയ്യോ, ഓപ്പ് കളിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ലേറ്റ് ആണ്.
ഇത് ടാക്ടിക്സ് ആണ്, അതാണ് പ്രശ്നം. എങ്ങനെയെങ്കിലും 2 മണി കറക്റ്റ് ആക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുറപ്പാടില്ല പിള്ളേർ. ആരും ഒരുത്തൊക്കെ ഇനി പോയടാ. ഇതാരാ ലേറ്റ് ആക്കണ കുലാനെ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Hello, everybody, Gorgeous, and welcome gorgeous to evening. The today's skies match. are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, ഈ കളി ഇനി the ലൈവ് game ഉണ്ടാക്കുവേ. itself. ഈ കളി ഇനി മാറി ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് ഞാൻ നിർത്താം. ഞാൻ എക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. എക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. ഇവന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണോ? ഇവന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ. ഒരു 1vs1 കൂടി കയറിക്കും. ഒരാൾ ഒരു 1vs1 കൂടി കയറിക്കും. ഇതില്ല, ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു 1vs1 കൂടി ഒരാൾ കയറിക്കോ. ജാക്കണ്ണനുണ്ട്. ജാക്കണ്ണൻ ആള് പാവം, ബാക്കി 2 ആളും കിനു പോയി. പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കും. സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി എടുത്ത് നോക്കുക, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് കളി. അമീർക്കാട് ബ്രോ, വെൽക്കം. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം എന്ത് പറ്റി ബ്രോ? 2 ആൾ കീന് പോയി. ചാക്കെ 2 ആൾ കീന് പോയി. പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ കളിച്ചെന്താ കാര്യം? ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാണ്. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, കയറി 2 ആൾ കീനങ്ങ് പോയി. ബ്രോ എന്നോട് ഫ്രണ്ട് കളിക്കണോടി. അമീർക്കാടിൽ നെറ്റ് കളിക്കാം. ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയത്, ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ. Pele far better. എന്താ ലേറ്റ് ആയത്? ഇന്നലെ സെയിം സമയത്തായിരുന്നു വന്നിന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football,
And we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. Bonucci gets across to intercept that. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And this is Eto. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Darren Fletcher will be key here. It's going to be down to him to dictate the tempo of this game. He's a sort of player, isn't he, that the team turns to. മുതലാളി ചെറ്റാണ് tough പുള്ളി കളിക്കാൻ times. വരലാണ് He's നടക്കട gonna കാര്യം have to do an നിങ്ങളെല്ലാവരും awful ലൈവ് lot ആയിട്ടാക്കും because of വരുന്നേ his ഹലോ position, regaining possession, shielding Ah. and covering that defence, distributing the ball Ade. and carrying it up the pitch at times. He's always willing to go that extra mile. Vieira. ഞാൻ നമ്പർ അതിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കോ This is Eto. Now, can he find a finish? Hoist it in. വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Turan goes direct. A lot of space here, a real opportunity. Oh, well played, well sorted out. Zakaria. Almost half an hour in now. Some really good ball movement. Oh, well played, that has snuffed out the danger. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball. Vieira can see things others simply cannot. And he's in on goal. Now this could be a chance. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. And it's Eto. Donatoni. Messi. Now there, it's Eto! They score! Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. So the first moment of real significance. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. Can he finish? And yes, it's there! And they're at സൗണ്ട് നോക്കിയല്ലേ സൗണ്ട് നോക്കിയല്ലേ സൈഡ് ഹൈ ജോസഫ് ബ്രോ ഹൈ And the first 45 minutes. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് 2 ഫ്രണ്ട് ഓനില്ല സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നോക്കട്ടുണ്ടാകും മുതലാളി ചേട്ടന് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാൻ വരൂല എല്ലാവരും ലൈവ് ആയിട്ട് ആക്കുമ്പോൾ എന്താ വരണം കണക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ലൈവ് ആയിട്ട് ആക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും വരാം മുത്തേ വെൽക്കം Go for a third, especially with a full half of football still to play. Barcelona ahead 2-0 and they are looking good. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Pele, unrelenting, uncompromising pressure on him. ശരി ബ്രോ വെൽക്കം Yes, it is. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് കളിയാണ് നമുക്ക് ഇനി നൈറ്റ് കളിക്കാം കേട്ടോ നൈറ്റ് റാങ്ക് പുഷ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് That is good alertness. Messi. Now it's Mbappe. And here's Batistuta. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Howson cuts out the pass. Now looking to orchestrate a counter. Messi going face-to-face with his great rival. Donatoni. Mbappe is onto this.
ഈ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈവ് തുടങ്ങിയാൽ പോലെ Nearly, but not quite. You സുഖം can സുഖമല്ലേ never be എനിക്ക് too safe with നിനക്ക് someone സുഖമല്ലേ like him around. They got away with that. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Some good, persistent defending here. Does really well to win the ball there. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That is good pressure, just hounded him off it. Mbappe. And that's the end of that. It all started well enough. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Mbappe! Schmeichel with the clearance. Eto. Howson gets over and intercepts. Donatoni. He's in plenty of space here. He's found a way through. Takes a shot! In he goes again. പ്രശ്നമില്ല ലാസ്റ്റ് ഒരു മാച്ചടാ എൻ്റെ സമയം തീർന്നടാ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് Barcelona can consider themselves ചെറിയൊരു just ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും about മാത്രം safe now. Zakaria. Oh, there's a probing ball. Oh, super ball. And a chance! It's loose. Oh, it's fallen kindly here. There will be ഞാൻ one പിന്നെ minute പറയും Heaved it added away. time. And time is up. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗുഡ് ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് നമുക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കാണാം കേട്ടോ Efficiency and certainty as we've come ഒന്നെങ്കിൽ to വൈകുന്നേരം കാണാം expect from അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും And we Voted come Okay, man of the bye-bye, match, see you. and deservedly so. for our World Charity Fund. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. My thanks to Jim. We both wish you a very good